2000 bai kasa maka ba a kullum. A wannan bidiyon na zo muku da wani website wanda zaka na samun kullum daga kan 1000, 2000, 5000 har zuwa 10,000 ko 20,000 even 100k ma. Abinda kawai kake da bukata smartphone naka, sai kuma internet connection, sai kuma ka tsaya ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. Nuna muku step by step yadda zaka fara making kuɗi a cikin wannan website. So ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyo in nuna muku step by step yadda za ku yi. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel din nan, ku yi like ma bidiyon nan, sannan ku share din sa, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group din mu. Zan muku drop link din su a description na wannan. So kai tsaye za ku samu link na wannan website din a description na wannan bidiyon. Za ku ga na samu ku registration link, so za ka iya dannawa kai register. So kai tsaye idan na zo a after ka danna zai kai ka yanda za ka saka phone number naka ko kuma email ɗinka. Sorry, phone number, sai kuma ka sa password, sai trade password, sai kuma wani code. Baka da wani matsala wajen login, zai maka is simple. Ko kuma bari na nuna muku kawai idan muka danna wajen register din nan, za ku gani gashi nan. A farko za ka saka phone number ɗinka, za ka cire ziran farko, sai ka saka nickname naka wato sunan da kake dan amfani da shi, sai kuma invitation code ba ruwanka da shi. Sai a can ƙarshen na ga yadda aka saka verification code, sai ka danna wannan blue ɗin rubutun, kana danna kawai zai maka filin wajen. So ni kai tsaye bari na shiga kan account ina. Okay, so ni kai tsaye yanzu gashi na shigo cikin account ina kamar yadda kuke gani, wanda na yi bidiyo na farko akan wannan platform din. So yanzu wannan dan muku bidiyo na biyu ne akan wannan platform din. Dama kamar yadda na faɗa muku, wannan platform din shi ma is a long time project ne. So ba wai irin short time din nan bane. So kun gane. So kai tsaye yanzu idan muka shigo za ku ga a nan wajen za mu ga stable, ga VIP, ga kuma activity. So kamar yadda kuke gani, so yanzu idan muka zo wajen stable product za ku gani gashi nan, ga wannan price ɗinsa na farkon nan 3000. So idan muka sa 3000 daily income, kullum da ana samun 1200 31 days, amma sai yayi kwana 31 kafin nan. So make sure sai ka sa wannan sai yayi kwana 31 before ka samu damar cirewa. So amma idan muka zo wajen VIP, shi kuma wannan daily ne. Idan muka zo wajen VIP za mu ga wannan invitation benefit. So idan kai wannan idan kai inviting mutane, za su baka daman wannan ka saka 200 na kwana daya ka samu 2000. You see? Sai idan muka zo VIP 1, gashi ne shi kuma za ka saka 2000, da ka samu 1300 kullum. But amma this is not a financial advice. Bana like advising wani ko ya zo ya nemo ya aro kuɗi ko wani wannan. So make sure ko shi irin wannan abu na investment ka saka kuɗin da koda ka yi asaransa ba zai dame ka ba, you know. So make sure ka saka koda abin da koda ka yi asaransa, like kar ka je ka yi zari ka sa kuɗin da yawa kana duba abin da za ka samu. Kamar dai na faɗa muku dai, ka saka abin da koda ka yi asararsa ba zai ɗaga maka hankali ba. So kamar yadda kuke gani idan muka zo, so ga VIP wannan idan muka saka 2000 za mu yi kwana 3 kullum, shi za ka cire naira 1300. Shi wannan kullum ne, total za ka cire 3900. You see? So wannan shi daily ne. So yanzu kai tsaye mai zami yi. So yanzu idan muka yi but amma kafin ka siyi wannan VIP din nan sai ka siyi stable product, sai account ɗinka ta dawo VIP tukunna za ka samu daman siyan wajen VIP din nan. Okay, so kai tsaye okay, na shiga link na wannan din su ne. So za ka iya join na Telegram channel din su, gashi nan a nan wajen za ka yi da na ga join domin kana ganin update din su. So kai tsaye yanzu me za mu yi? Yanzu abin da za mu yi da farko, za ka dawo wajen profile naka. Idan ka dawo wajen profile naka za ka danna bottom da ka saka recharge. So idan ka danna bottom da ka saka recharge, yanzu za mu yi depositin kuɗi kenan. So a nan wannan za ka saka adadin kuɗin da kake so kai depositin, wanda idan muka dawo kun ga stable product na farko like 3000, sai kuma wannan 2000. kun ga aka hada 5000 kenan. So yanzu zan yi depositing 5000. So dan zo wannan sai kawai na sa 5000, ina so na yi depositing 5000. So kamar yadda kuke gani, so idan muka zo channel, wato wadannan da zaka iya yin payment ga channel 1, channel 2, channel 3. so zaka zabi ɗaya daga ciki kai payment ɗinka. So misali yanzu idan muka zabi na farkon zamu danna instant go and pay. gashi nan idan muka danna jumping in progress zamu jira shi dan jumping namu a bamu account number wanda zamu danna. So gashi nan
So kamar yadda kuke gani ga account number na yanzu zaka yi copy wannan account number din, sai ka duba ga sunan bankin ga kuma sunan account din. So zaka je ka yi transfer din nan, zaka je normal yadda kake transfer imma OP ɗinka ne ko PalmPay ɗinka. Bayan ka yi transfer din already ka tura, misali bari na nuna muku. So bayan ka yi transfer zaka dawo nan wajen da aka saka I have made this bank transfer, zaka zo ka danna shi, kana danna shi that is all, ka yi deposit. Zaka zo ga kudin ka ya hauro kan nan wajen, zaka ga kudin ka ya hauro wajen balance ɗinka. So after kudin ka ya hauro wajen balance ɗinka, a nan da ka samu daman yin investing. Zaka zo wannan, zaka siyi wannan product na farkon nan gashi nan hydrogen energy, zaka danna go to buy, zaka danna buy, zaka yi buy na shi. Sai kuma ka zo wannan BIP shi ma, sai ka zo BIP1 shi ma zaka danna buy, sai ka yi buy. Ka siyi product guda biyu kenan. So bayan ka siyi product guda biyu, wannan wannan na BIP zaka samu daman cirewa kullum 1300. Wannan shi kuma sai an yi kwana 31 kafin nan. So haka kuma idan muka duba ga product ga sunan daban-daban na 20,000 da 10,000, but dai na faɗa muku mutum yana saka abin da ko da ya yi loss na shi ba dai daga mishi hankali ba. So so and then idan akwai mai like kana da wani issue ko like kaya ko kudin ka bai sauka ba, ko dai wani issue dai da kake da shi, wani complaint, ga nan yadda aka saka services nan. So zaka danna anan, zaka iya reaching nasu, zaka iya contacting ɗinsu akan duk problem ɗin da kake da shi. And then the last thing kuma shine yadda mutum zai yi withdraw na kuɗi bayan like ka samu profit ɗinka, ko kuma kana so ka yi withdraw na kuɗi. Shi kuma ga nan bottom da aka saka withdrawal. So zaka danna bottom da aka saka withdrawal. So kai karin farko zaka fara zuwa ka saita payment methods ɗinka, zaka je ka saka ko OP ɗinka ko PalmPay naka ko bank account ɗinka, duk wanda kake so dai wanda zaka na sauke kuɗinka a ciki. So after ka gama saitawa, so anan wannan da ka zo ka sa adadin amount ɗin da kake so, withdrawal amount zaka danna daga kan 1,000 ne. Idan yayi kasa da 1,000 babu daman withdraw. Sai kuma trade password. So wannan trade password ɗin a wajen buɗe account ɗinka za su gwada maka yadda zaka saka trade password ɗinka. Sai kuma nan yadda aka saka choose bank card, shi kuma shine da aka zaɓi, shine already idan ka saita bankin ka. So anan zaka na ganin sa, sai kai choose. Zaka iya saita banki sama da guda ɗaya, zaka iya sa PalmPay, OP, bank account da sauransu. Sai kuma time ɗin withdrawal daga kan karfe 8 ne na safe zuwa karfe 7 na dare. Su ne wayannan time ɗin withdrawal. And then withdrawal ana withdrawal ne so ɗaya a rana. So ɗaya ake withdraw a rana, sai kuma washe gari. Ga kuma time ɗin da ake buɗe withdrawal daga kan karfe 8 na safe zuwa karfe 7 na yamma. Zaka iya withdraw na kuɗi baka da wani problem. A minimum na withdraw kuma 1,000 ne, naira 1,000. And then sai kuma wajen da aka saka team nan. So idan ka shiga wajen team nan, za ga like idan kana da mutane, duk wanda kai refer nashi za a baka wani commission. Duk wanda kai refer nashi ka gayyace shi, wato za a baka wani commission. Amma dai kamar yadda nake faɗa muku, kai ma za ka gayyace wani ka faɗa masa like ya saka abin da ko da yayi loss nashi ba zai dame shi ba, saboda wannan just like platform ne. So I know kun san yadda platform yake, dama a samu ne ne. So kun gane. So kai tsaye, so wannan referral din zaka iya samun commission da yawa, wanda duk mutum daya I think za su baka 1,000 ne I think. So in kana da mutane zaka iya gayyatar su, duk mutum daya za a baka wannan kuɗin. So kai tsaye wannan shine yanda ake amfani da wannan site din, da kuma yanda mutum zai making kuɗi. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel din nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'an nan ku share din sa, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group din mu. Zan ajiye muku link din su a description na wannan bidiyon. Bye.